Wie ist mein Internet? Oh Gott. Heute willkommen zur Kasim Edebali Standbildshow. Ich hänge schon sofort. Oh Gott. Ich hoffe, ich werde mein Bestes geben, okay? Solange ihr mich hören könnt, das ist eigentlich was wichtig ist, weil mein Gast gleich ist noch viel wichtiger. Ruf dich doch mal an. Ähm, so, wenn Standbild ist okay. Es geht mir nur darum, dass ihr mich heute hören könnt. Du wolltest dich rasieren. Ich habe 'n bisschen gestutzt. Ist nicht nur Bild hängt. Ich bin hier schon seit einer Stunde bin ich hier vom Computer. Ich habe alles ausprobiert. Meine Kamera ist durchgebrannt, die ist in der Reparatur. Mein Internet ist eigentlich gut. Meine Nummern sind nice, aber ich gebe mein Bestes. Weil Ton ist okay, Bart ist Todes, positive Vibe, Ton ist knusprig, aber Stammbild. Okay, weil heute hören, solange glaubt mal, weil ich habe heute viel zu erzählen und solange ihr mich wirklich hören könnt, das ist wirklich das Wichtige und ich werde heute mein Bestes geben, statt auch wenn es vielleicht ein Standbild ist, dass ich heute mal ein paar richtig coole Sachen sage. Also, Nummer eins, der Kollege Mark kann heute nicht am Start sein, weil er hat jetzt gerade Training. Ich habe gerade mit ihm geredet oder vorhin und gestern und, ja, die 49ers haben gewonnen. Und das ist natürlich nice. Es war 'ne gute Partie. Am Anfang wirklich die Niners komplett durchgedreht und was ich sofort sagen muss Sitzkasten im Solarium. Ich mache Licht 'n bisschen weniger. Was ja sofort das Allererste, was ich Marc gesagt habe, für die, die das Spiel nicht gesehen haben, Marc hatte ein ganz schlimmes Penalty und zwar Roughing the Kicker. Wirklich als das ganze Momentum, für die 49ers war und die wirklich schon alles fertig machen konnten und dann ist Mark in den Kicker gelaufen und da möchte ich auch noch mal 'n bisschen drüber, reden, bevor mein Gast heute kommt. Warte, ich gucke mir 'n bisschen die Dings an, die Kommentare. Bum, bum, bum. Wo ist der? Ja, auf jeden Fall. Mark leider Roughing the Kicker und ihr müsst es euch so vorstellen. Das war in einem was habe ich gesagt? Mark Ruffing the Kicker, der Reiter Rabauke. Ey, weißt du, ich habe den Fernseher eingeschaltet und ich sehe einfach Nzeocha, weißt du, an der Sideline und weißt du, meine Tochter so: „Oh, Uncle Mark, guck mal, Daddy, Uncle Mark ist im Fernsehen." Ich so: „Oh, nice." Und dann so: Number 53, Nzeocha with the Roughing the Kicker." Ich so: „Nein." Ähm, aber was da wirklich passiert ist, in dem Call, wo wirklich die Niners die die Cowboys schon wegpacken können, haben die ein Rush angesagt im Huddle. Normalerweise, ich sage so 70% der Zeit, 70% of the time, machst du eigentlich nur ein Return. Du bist nicht aggressiv wirklich in deinem Punt Rush. Du willst die Jungs aufhalten, an der Line of Scrimmage halten und dann einfach einen guten Block setzen, um deinem Returner eine Chance zu geben und zum Touchdown natürlich zu laufen. Aber der Play Call war wirklich ein Punt Rush, wo du dann extra aggressiv bist. Was gefährlich ist, wenn du Punt rusht, wenn du aus der bisschen außer Kontrolle bist. Ich habe schon oft gesehen, ich habe auch mal ein Roughing the Kicker Penalty bekommen und, das ist wirklich ich habe Jungs gesehen, die wurden gecuttet vom Team, weil die 'n Roughing the Kicker gemacht haben. Und wie gesagt, wie man wirklich sieht, so Mark rusht. Mark hat 'n guten Rush und er war glaube ich, auf der linken Seite inside. Und was du eigentlich machen willst, entweder willst du, wenn du von links kommst, willst du rechts am Panther vorbeilaufen oder einfach deine Hand rausstrecken. Weil das Letzte, was du machen willst, ist in den Panther reinlaufen. Und Mark ist reinkommen, hatte 'n bisschen Forward Lean und hat ihn jemand geschubst. Und dann ist er dem Kollegen direkt in den Fuß gefallen. Und das sind die schnellsten 15 Yard Strafe, die du bekommst. Also, habt ihr das gesehen? Weil ich weiß ja, als ich bei den Broncos war, hatte ich auch mal 'n Roughing the Kicker. Und ganz ehrlich, du hauchst die falsch an, die Kicker, und die drehen schon durch, also, voila. Ansonsten natürlich, lebt der Kicker lebt noch, alles ist gut. Trainer hat grade auch Mark hat gesagt natürlich, du machst ich mein Coach Sean Payton. Ihr kennt meinen Coach Sean Payton. Ähm, es war mein Rookie-Jahr, okay? Das war meine einzige Strafe, die ich bei den Saints bekommen habe.
wir haben gegen die Carolina Panthers zu Hause gespielt, 2014. Und, es ist so, ich war so ich war so Special Teams, ich wurde zum Special Teams Ass, so: „Edebali, you gonna block one. Edebali, you gonna block one." Ich so: „Yes, yes." Alle Coaches immer für mich am Start. Ähm, Meine ganzen Teammates so: „Edebali, this week you're gonna get one." Und, wir haben in dem Spiel richtig aufs Maul bekommen von den Panthers. Wir so 'ne Schlägerei schon gehabt in der Endzone. So, das habe ich auch ganz schnell gelernt. Nie in der NFL mit einer Schlägerei mitmachen. Weil die Woche da drauf haben 3 von meinen Teammates Strafe bekommen von der NFL und die mussten alle, glaube ich, $18.000 Strafe zahlen, dass sie da in 'ner Schlägerei waren. Also, lohnt sich niemals. Aber wie gesagt, es war 4. und 3, okay? Und, wir waren, glaube ich, mit 3 Touchdowns zurück und unser Special Teams Coach Payton so, wisst, wer mal guckt an der Sideline. Weißt du, so: „Block it." Und dann unser Special Teams Coordinator: „Hey, the Bali, go get it." Und ich denke nur: „Okay, go get it, go get it." Ich laufe aufs Feld, Punt, Block, Punt, Block. Und wenn wir Block hören, wissen wir, du musst keinen aufhalten, du musst dich um nichts kümmern. Block den Punt. Und dann ich gucke auf den Ball und alles, was ich sehe, weil ab und zu die Centers, die machen so. Die gucken einfach hoch und bewegen den Ball nicht. Und ich habe nur auf Bewegung gewartet und das machen die so, um dich Offside zu locken, wirklich. Der Typ so, boom, ich jump offside, er snap, Flagge 5 Yards und es war 4. und 3, das heißt, es war First Down. Sean Payton an der Seitenlinie, Edebali. Ich nur so: „Oh, shit, Mann." Ich bin an der Seitenlinie, er guckt mich an. Er guckt mich nicht mehr an. Wir sind nur so Schulter an Schulter. Er guckt weiter aufs Feld, sagt so: „What the fuck was that?" I'm sorry, coach. Get on the bench. Ich so: „Ah." Das Licht ist zu hell? Okay, warte, ich mache das Licht ein bisschen dunkler. Aber ja, ich hoffe, das war so heute Märchenstunde Deluxe. Ähm, Warte, ich mache kurz das Licht für euch ein bisschen weniger. Ich versuche, das so gut wie möglich heute zu machen. Kein Markt ist da, kein Internet. Aber wie gesagt, heute kommt auf jeden Fall ein richtig cooler Gast, weil gestern A oh, warte, so ist 'n bisschen besser. Ich hoffe, das ist besser. Dem Abend zuvor gehe ich spazieren und denke: „Okay, wer ist 'n guter Gast?" Weil ich meine, Märchenstunde ist cool und ich kann euch Storys erzählen und so, aber ich glaube, das Beste ist, wenn ihr eigentlich Storys von Menschen hört, die in der NFL sind, die Football was hatten und die auch was zu sagen haben. Und dann ich habe 'n paar Jungs, die habe ich schon gefragt und die kommen auch alle und, die sagen: „Ey, Kassi, was ist das? Bis Märchenstunde? What's Märchenstunde?" Ich so: „Ey, ist beste Stunde, Märchenstunde." Und, habe ich mir auf jeden Fall noch 'n paar Ehrengäste, die nächsten Wochen kommen. Aber dann rufe ich so meinen Schwiegerpapa an und sage einfach, äh, Licht aus, Internet besser. Ähm, Dann sage ich so: „Hey Pops, you got time tomorrow?" Er sagt so: „Ja, was los? You wanna be in der Märchenstunde?" Und er so: „Hm, ja, ja, ja." Und wenn es einen Laberlauch gibt, dann ist es auf jeden Fall, Steve Jordan. Ich meine, ich rede mal 'n bisschen über sein Resümee heute. Der Typ hat 13 Jahre in der NFL gespielt, 6 Pro Bowls gespielt. Ich war zu seiner Zeit, er hat mit Chris Carter zusammengespielt, weißt du, bei den Vikings. Er ist Ring of Honor, weißt du, wenn du im Stadion bist, sind da immer so die besten Spieler, die jemals im Team gespielt haben und sein Name ist da. Was noch? Er war, glaube ich, der höchstbezahlte Tight End zu seiner Zeit. Er war Second Team All-Pro 89. Also, das ist 'ne richtige Vollmaschine und der hat echt so viel Storys. So, das ist so wirklich, das Coach too much. Ähm, also, wie gesagt, und ich weiß noch, das allererste Mal ist der hat ja so viel Wissen und er war auch an 'ner guten Uni. Und wirklich jedes Family Event, könnt ihr euch vorstellen, so, du hast Cam Jordan ist da, Steve Jordan ist da. Und dann Cam redet von seinen 1.000 Pro Bowls und seinem Vertrag. Steve redet von seinen Sachen und dann so: „Ja, ich habe 3 Jahre bei den Saints Special Teams Guru gespielt. Was ist los?" So, da habe ich nicht wirklich so viel mitzusagen ab und zu. Und auch wenn ich so
so 'n bisschen ich weiß noch, als ich ihn kennengelernt habe, hat er so 'n paar Fragen gefragt. Bestimmt: „Kasim, mach dir klar, dass du 'n Finanzberater hast, dass du aber auch weißt, wie du dein Geld richtig anlegst.“ Und dann, als ich gesagt habe: „Ey, ja, ist es okay, wenn ich deine Tochter date?“ Das kann er euch auch gleich noch erzählen. Ähm, aber wie gesagt, wir warten noch ich glaube, er wollte es ist jetzt, 20:30 Uhr. Ich habe ihm gesagt: „Komm 20:30 Uhr rein.“ Ich habe ihm 'n Link geschickt, aber er ist immer 'n bisschen zu spät, deswegen bestimmt noch 'n bisschen 10 Minuten oder so. Aber ich habe natürlich 'n paar Stories wie immer. Das heißt, ich gehe mal auf 'n Chat 'n bisschen ein, wenn ihr was habt. Ich mache klar. Kannst du Kassim bitte Coach einladen? Solltest du mal Treiber. Ja, habe ich auch schon gelesen. Ich habe echt viel probiert, ähm, aber ich werde es weiterhin probieren, weil irgendwann muss es ja klappen, weil es ist sehr frustrierend, weil letztes Jahr war alles knackig. Weißt du, du bezahlst 120 € für Internet und so. Ähm, das spannendste Spiel in der Division. Uff, da gibt's so viele coole Stories, die wir wirklich hatten. Ich weiß noch das allererste Mal, als ich gegen Luke Kuechly weil ich war ja mit Luke Kuechly am College, ne? Und, für 3 Jahre. Wir sind gleichzeitig rangekommen, aber er ist 2 Jahre früher abgehauen, weil Luke Kuechly ist einfach der Beste. Und, ich weiß, das allererste Mal, wo ich in Carolina gespielt habe, ich sehe Luke. Luke, wie so 'n kleiner Junge, hüpft: „Kasim, Kasim“, gibt mir Umarmung, weißt du, hat seine Brille auf, seine kleinen Locken, fette Umarmung. Er so: „Oh, Kasim, wie geht's dir, Mann? Richtig schön, dich zu sehen.“ Ich so: „Ey, Luke, Vollmaschine, siehst gut aus.“ Ähm, haben 'n bisschen über Boston College und so gequatscht. Ich so: „Hey, du gibst richtig Vollgas hier, NFL, du bist einer der besten Linebacker.“ Er sagt so: „Nein, chill mal, chill mal.“ Und, ich so: „Ja, ist aber cool zu sehen, wir beide in der NFL. Wer hätte das gedacht?“ Weißt du? Wobei ich hätte gedacht, er in der NFL, aber ich weiß nicht, ob er gedacht hat, ich NFL. Wie auch immer. Und dann wirklich 30 Minuten später, als dann die Carolina Panthers reingelaufen sind, weißt du, die sagen dann immer die ganzen Leute in der Defense und als Letzter so: „And number 59, Luke Kuechly.“ Und das ganze Stadion einfach: „Luke!“ Und ich nur so: „Tschüss.“ Und das war echt einfach cool zu sehen, so. War am Boston College, ich meine, Luke war nice, aber er hat nie so viel Liebe bekommen, wie er eigentlich verdient hätte. Und Carolina wirklich alle durchgedreht. Alle haben 59 Jersey an. Das ist echt cool, Mann. Ähm, so, ich gehe noch wie 'n bisschen Chat ein. Wir gehen auf den Chat ein. Ähm, boom. Ja, Luke ist wirklich ich habe Lukes Nummer, aber so Luke muss sich wirklich für einen richtig special Moment weil so da kennt ihr so Menschen, so die möchte ich nicht um einen Gefallen bitten, es sei denn, es geht um alles. Das heißt, irgendwann auf jeden Fall werde ich Luke mal anschreiben und sage so: „Ey, du musst mal bitte in die Märchenstunde kommen und 'n bisschen erzählen.“ Weil Luke ist 'n bisschen wie meine Frau, so sehr schüchtern, er mag gar kein Spotlight. Weißt du, er ist so wirklich so wie Andrew Luck. Habt ihr Andrew Luck gesehen? Weißt du, der ist ja auch der ist lieber nicht im Spotlight. Ähm, ich weiß noch kann ich auch mal kurz noch 'ne Andrew Luck Story erzählen, als ich gegen Björn gespielt habe, 2015. Weißt du, natürlich Björn und ich, beide laufen aufs Feld so: „Ey, was geht ab?“ Umarmen uns, küssen uns so voll Bromance halt. Und dann ist da Andrew Luck und Drew Brees so neben uns und wir sind neben denen. Und die hören uns, dass wir Deutsch sprechen. Und ich glaube, Andrew kann 'n bisschen Deutsch sprechen. Er sagt so: „Ey, Bjorn, is that the German guy?“ Ich so: „Yeah, that's my boy, Kasim.“ Ich so: „Hey, what's up, Andrew? Good luck today. Haha.“ Ähm, und der Typ ich habe noch nie einen Footballspieler gesehen, der so nett ist, das ganze Spiel. So, den kannst du richtig 'ne Schelle geben. „Attaboy, Attaboy 91.“ Ich so: „Digga, tut das nicht weh?“ Oder weißt du, du gibst ihm später mit: „Oh, I see you over there.“ Er ist einfach immer so höflich, das ganze Spiel. So, dann magst du ihn gar nicht zerstören. So: „Ey, das ist voll 'n netter Typ, scheiße.“ Ähm, ja, Mann. Es ist einfach so viele coole Stories. Ja, ich sage es euch, so warte, ich gehe 'n bisschen
brauchen einen Kiss Me mit Kasim Edebali. Auf jeden Ja, das war auch nach dem Spiel, Björn und ich wir sind davor auch noch bin ich zu Björn ins Hotel gegangen in Indianapolis, weil ich dachte so: „Ey Björn, kann ich vorbeikommen?“ Er meinte so: „Ja, ich bin hier im Teamhotel mit den Colts.“ Ich so: „Ja, alles gut. Hast du 'ne Colts-Mütze für mich?“ Ich ziehe mir einfach Colts-Cappy auf, gehe ins Hotel. Keiner wusste, dass ich, Saints-Spieler bin, so echt auf undercover. Ich dachte Mission Impossible. So, ich sehe 'n paar Spieler, die ich kannte, so: „Hey Kasim, what you doing here?“ „Uh, don't tell nobody.“ Anthony Costanzo war damals der Left Tackle, auch 'n richtig guter Spieler. Ja, Björn ist ein Top-10 Freund. Also, ich sage das jetzt nicht nur einfach so, aber so, weißt du, besonders jemand seit 2000 wann? 2006 ist, als ich Björn kennengelernt habe und wir sind den gleichen Weg gegangen, aber auf 2 verschiedenen Straßen, wenn das Sinn macht. Weißt du, Highschool Amerika, College in der ACC, NFL, Bromance. Ich meine, wir waren irgendwie immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort und sowas schweißt einen wirklich zusammen. Also, das Nächste, was wirklich cool wäre, wenn ich, bei Björn in seinem Westflügel einziehen kann. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich schreibe mal kurz meinen Schwiegerpapa an, weil bei ihm ist immer kritisch. Oh, er sagt: „Welche E-Mail hast du geschickt?“ Ich sage ihm Bescheid. Ba, 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 ba. So, eine Sekunde bitte. Gucken, ob wir hier richtige E-Mail. Aber ich hoffe, eure Woche ist gut soweit. Dienstag. Ich mag immer mich Montag ist immer wichtig, dass ich 'n guten Start in den Montag habe, weil dann die ganze Woche, die flutscht. So, ich schicke ihm noch mal 'ne E-Mail zu seiner anderen E-Mail. Ähm, Steve Jordan. Boom, boom, boom. Okay. Ich rufe ihn mal kurz an. Ich rufe Steve Jordan an. Mann, Mann. Ihr wisst, Boomers. Oh, er hat mich eiskalt auf Mailbox gemacht. Äh, Ryan Company und okay. Superstar halt, Superstar. Ähm, aber es ist echt cool, wenn du wirklich ich meine, die Ressourcen ich weiß noch, als ich jung in der NFL war und dann ich konnte mit Cam, weißt du, er war ja schon 'n paar Jahre in NFL, dann mit Cams Vater und die haben halt so viele Lehren und Weisheiten wirklich, wie man am effizientesten, durch die NFL geht, weil ich erzähle die Story oft. Ich weiß noch, das war mein Freshman Year, also, ich glaube Woche 10 oder so und, einer der Rookies mit mir hat so gesagt: „Ey Kasim, ich habe gehört, du hast voll viel Geld gespart.“ Und weißt du, ich bin Deutscher durch und durch. Ich packe lieber Sachen ins Sparschwein und wenn es hart im Leben wird, weiß ich, dass ich weißt du, dass ich 'n bisschen Finanzen habe, wo ich viel zurückdraufen kann. Ich muss jetzt nicht sofort alles ausgeben. Und also, wir sind dann halt so am Essenstisch in der Cafeteria. Er sagt so: „Hey, Edebali, you know, I heard you saved mad money.“ Ich so: Yeah, yeah.“ Und in der NFL ist man 'n bisschen transparenter, da redet man über sein Geld. Ich habe später in meinem Leben gelernt, dass es nicht normal ist, dass du einfach jemanden googeln kannst und sein Einkommen googeln kannst, weißt du? Weil du kannst echt einfach von jedem das Einkommen googeln. Aber er sagt so: „Yeah, I save some money.“ „Yo, how you save so much money, man?“ Weißt du, er hat mich gefragt, wie viel ich hatte in meinem Bankkonto. Ich habe so gesagt: „Ja, ich habe so und so viel.“ Und während er mich fragt: „How you save so much money?“ Ich sage euch, der hat 'ne goldene Kette mit Diamanten für 30.000. Der hat goldene Zähne gehabt und kommt jeden zweiten Tag mit 'nem neuen Auto. Ich denke so: „Kollege, du kannst hier nicht jeden Tag mit 'nem Porsche, Ferrari und Bentley vorbeikommen, 'ner Goldkette und goldenen Zähnen und dann fragst du mich, wie man Geld spart.“ Also, das ist eigentlich ganz einfach. Aber es gibt echt du siehst echt alles. Ich wünschte, ihr könntet Kasim neuer Bildschirmschoner wechselt
Ey, das wird immer öfter. Solange ihr meine Stimme hören könnt, weil heute ist einfach so wie eine Radioshow. Kasim, die Radioshow. Hallo. Ähm, ja, ich habe Workout-Plan für alle. Ich habe sogar Workout-Plan für euch. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ähm, ob ich wirklich einen Workout-Plan für die Bromantiker mache. Und so ein bisschen so einen auf Team Vollmaschine Fitness. Ich habe ein paar Ideen. Ähm, Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen gucken, wie das Feedback läuft. Kannst du dein Bild kleiner machen? Kann ich? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Nein, das geht nicht. So, und dann okay, ich rede jetzt einfach mal unter uns, ne? Unter uns. Björn, Sami, ich hoffe, die nicht hören nicht zu. Ich habe ja auch viele Ideen, aber ich kann mir vorstellen, weil in meinem Leben ich liebe es, Menschen zu helfen. Und, ich persönlich hätte echt Lust da drauf, wirklich so auf Online-Coaching-Basis vielleicht so was zu kreieren. Weißt du, entweder nur 'n Trainingsplan oder vielleicht One-on-One Online-Training mit Leuten. Und es geht gar nicht wirklich ums Training, weil ihr wisst, besonders für mich, wenn ich Vollmaschine sage, es geht nicht einfach darum, dicke Arme zu haben, sondern wirklich Mental, Goal Setting, ähm, seine Ziele im Leben zu erreichen. Und ich glaube, jeder braucht jemanden, der jemanden accountable hat. Ich habe Glück mit Stefanie, sie ist 'ne Vollmaschine. Ähm, sie hält mich immer accountable und also wirklich 'n Service mal zu offern oder so, aber ich muss mal durchs Logistische gehen. Aber das sind halt so Pläne, wo ich denke, ich glaube, das kann 'ne coole Sache werden. Ähm, aber oh, Steve Jordan. Okay, er sagt 3 Minuten, 3 Minuten. Ähm, Ich habe das gleiche Internet wie Vollmer. Ich sage es euch, ist kritisch, sehr kritisch. Was ich noch für 'ne Story erzählen wollte, und zwar so, du siehst echt, guck mal, ich hatte 'n Teammate von meinem, Benjamin Watson. Ihr müsst mal googelt mal Benjamin Watson, guckt euch den Spielzug an von 2004, war Tight End. Champ Bailey, Interception in der Endzone, läuft für 100 Yards, okay? Ben Watson, Tight End, von der anderen Seite vom Feld, chased ihn runter, über 100 Yards, tackelt ihn an der 1 und, Champ Bailey fumbled. Weißt du, und Ben Watson ist einfach einer der größten Ehrenmänner, die ich jemals kennengelernt habe. Er hat 2 Bücher, ist Autor, 2 Bücher geschrieben. Weißt du, du hast echt solche Leute. Da hast du einfach Superstars, so Vaughn Miller, weißt du, der ist bei Dancing with the Stars, Nickelodeon. Es gibt so viele verschiedene Charaktere wirklich. Und ich würde sagen, so 99% sind alles Ehrenmänner. Aber ich weiß noch einmal, das hat mich echt gestört. Da war ich bei den Raiders und da waren wir in der Cafeteria. Und, da sitzen wir einfach so und dann wir haben immer so Kellner, die kommen, aber alles, was die nur machen müssen, ist eigentlich nur unsere Teller nehmen und das war's. Und dann sagt einer von den Spielern so: „Ey, do you got blueberry muffins?" Und die Frau so, normalerweise reden wir gar nicht mit denen. Die Frau war voll nervös, so: I can check." Er sagt: „Yeah, I want a blueberry muffin. Give me one." Ich gucke ihn an, ich so: „Digga, guck mal, die Muffins sind da vorne, kannst du mal bitte aufstehen?" Oder das ist nie nicht, weißt du, was ich meine? So, Muhammad Ali hat einmal so gesagt, so, er hasst es, wenn Leute ihn nett behandeln und andere, die genauso aussehen wie er, nicht, weil dann weißt du wirklich, wie diese Menschen sind. Und ich weiß noch, das hat mich so gestört. So, ich so: „Kollege, du bist in der NFL, du hast alles. Zeig mal ein bisschen Respekt." Also, ist mir gerade eingefallen. Ähm, Kasim Stammbilder sind die neuen Memes. Äh, Märchenstunde Merch, sagt ihr? Ich habe Bambus Björn. Ich habe ich habe bei mir hängt teilweise auch der Ton. Oh, das ist nicht schön. Der Ton ist der wichtigste. Ähm, aber wenn Steve gleich ist eh die Steve-Show und dann kann er reden. Bambus Björn, erzähl mal, was ich dir geschickt habe. Muss mal ein Foto machen. Oh, warte, da ist er, da ist er. Jetzt mal gucken, wie es ist. Ich hoffe, sein Internet ist besser, weil Arizona Internet. Hey, Pop, can you hear me? I can. Can you hear me? Yes, where are you? I'm I'm actually Er fährt einfach just Auto. leaving a meeting, so I'm coming out of
parking garage, I will have better view and access here in like a few seconds. Okay, but I hope you it's not risky, right? We don't want you to get in an accident because I didn't know you was driving. Yeah, but well, I'm just coming out of a parking lot. I'm gonna pull Okay, up and park and have a conversation with you. I love it. I love it. Well, thank you for making it to the show out of your car. I uh, know. I Coming to I you just live from Phoenix, Arizona in the car. So yes. I just told everybody, you're a In fact, true I'm phone gonna machine. You're a true phone machine. You're a 13-year vet. You went to 6 Pro Bowls. You're in the Ring of Honor for the Vikings. You have a four machinist son, four machinist daughter, one machinist son-in-law. So thanks for being here. yes, indeed. Um, Thanks for having me. so obviously I kind of get it started like every other guest who was on the show, and obviously your background is so interesting. Um, if you can, like, in under 5 minutes, kind of go through your early stages, your life. Where you from? Where were you born? Where did you go to college? And then a little bit about your NFL journey, and just give us a little rundown. Yeah. So, grew up here in Phoenix, Arizona, which is in the southwest portion of the United States. And, it was just a pretty sedate background of, fortunate to have two parents. Both were educators, they were teachers. Father was at the high school and college level. My mother was at the junior high level. And so I had what I call a lot of resources, resources that I get it that a lot of kids don't have. And so when I had homework, if I needed help, I got instant help because both my parents are teachers. Yeah. Grew up really, loving sports and just wanted to have a good time with it. But at the same time, realizing that I was somewhat of an average athlete, but I think I was also a late bloomer as it relates to that. I was also a pretty good student, so I had an opportunity to, make some good grades, which set me up for a good college opportunity. Coming up in Phoenix, I played sports in terms of, and sorry for the vertigo that you're seeing Oh, on the good. screen. Oh, good. Yeah, so I'll settle it down here, but um, so at any rate, I ended up, playing, Pop Warner when I was in the 8th grade. My mom wouldn't let me play football until the 8th grade because she was afraid I'd get hurt. And then ultimately I ended up playing football, basketball, and tennis in high school. I was actually a better tennis player than I was a football player at the time. I rode the bench, meaning that I didn't play very much in football my first 3 years of high school, and finally got some size, and I was a quarterback as well. And while I could throw the ball a country mile, but I just had no accuracy. So Mm-hmm. that puts you in a position that it's like, hey, we got to get this kid in some other position and not let the size sit on the bench. So I ended up moving to I wanted to play receiver, but at the high school I went to was really talented, lot of speed, a lot of special skill type players. So I ended up I wasn't fast enough to be a receiver at that school. So I ended up going to tight end. And then because of my grades and being a pretty good student, I had a chance to go to a nice college, Brown University. And while it's not big time Division I, football at the time, but it was pretty competitive. And we would get out of our conference. It's in the Ivy League conference, and we would move around and we'd go play places like Rutgers. We'd play UMass or somebody like that outside of our league. And then through that, I had a chance to focus on my academics. So I got my degree in civil engineering with an emphasis in structures, and put myself in a position to have a career in construction management later on. And then also got a pro shot. And I didn't get drafted. I got drafted, but I didn't go to the combine. I should have arguably gone to the one of the Senior Bowls, but
it just didn't happen, and that's okay. I think then there were 28 teams instead of 32, but of the 28 teams, I think, frankly, 26 of them stopped in at Providence, which is where Brown University is. And they stopped in and they were like, hey, I'm on the way to Boston. I'm on the way to New York. I'm on the way to Connecticut. Meet me at your athletic facility. I want to work you out. And that's how I got my numbers on the board because, again, I wasn't invited. I was not invited to the combine. And again, that's okay. So it all worked out. As I always say, God is good. And he gave, provided opportunities for people to come see me. And then the Vikings, who I thought was one of the lighter workouts, it was an older guy named Ralph Cole. And he came in and he did the requisite, information. Here's a 40 time agility run. He threw me the ball, in the gym, which was terrible. I mean, the guy could not throw at all. So the balls were high, they were low, they were behind me. But the good news was that I caught everything. And then he said, all right, I've seen all I need to see and I'm out. And I thought, well, gee, that didn't go very well. Well, apparently that impressed him the most. And he was the one that advocated for me. And then when the Vikes, back then we had 12 rounds of draft. And today you have 7. But I was a 7th rounder. So I was considered a mid-rounder. And I came in and played for the Vikings and frankly made the team on special teams my first couple of years. And then my second year, I kind of moved into the second position, second string tight end. And my third year, frankly, our starting tight end got hurt the last game of preseason. So I had to be the starter, frankly, by default. And, but then I played well enough that he never got back in the game. And I started for the next 10 years and played for the next, and started for the next 10 years after that. That's crazy. Obviously one of the biggest things most people are interested in, like kind of comparing the NFL during your time and compared to the game today, the differences. What would you consider yourself, your biggest strengths were, and how would you compare back in the day and nowadays? Right. That's a great question. Great question. I would say consistency of speed and size. So, it's interesting that, back in the day, we had guys like a Chris Dolman, who was a defensive end, who was 6'5", 270 pounds, ran a 4.640. So we had some of those, but he was more the exception and not the normal. In today's world, you have a lot of, folks like that are, 270, 280, 290 that can run a 4.7, 4.6, kind of thing, and so I just say that the guys are bigger. And even then, there was almost like when I first came in the league in '82, there were a lot of guys that were offensive linemen, and it was kind of like my roommate was a Curtis Boo Boo Rouse, who was out of the University of Tennessee, Chattanooga, and he was one of the biggest linemen in the league, 6'3", 6'4". He was 305 pounds, and 300 was kind of the limit, back in the day. Well, today, you got to be minimum 320, on the offensive line. So size got bigger, and then with the high performance training that has now filtered not only through the NFL, but it's filtered to college and high school kids. And so you're seeing kids train at a higher level at a much earlier age. So when they come into high school, when they come into college, come into pros for sure, they are definitely more, their bodies are more ready for the game. And so you see the speed on average is higher than what it used to be. Now, my guy, Curtis Boo Boo Rouse, at 305 or something like that, he ran like close to a 5.040, which was kind of unheard of at that time. Yeah. But now you see guys like, I remember, Dominic Sue, ran a 4.9 something at 310 and out of Nebraska. And then, but even Teron Armstead, who from the Saints, I remember his rookie debut at the combine, and he was 305 or something, but he ran a 4.8 or something like that, maybe a 4.7 out of college. And so, like I said, you just see it more consistently, I think, is this speed and size factor. And then the other thing I would say is different
is, so I was kind of in that first, well, actually, as far as tight ends are concerned, they used me and saw my receiving capabilities. So I was able to be one of those early tight ends that was moving around. You see the George Kittles and the Travis Kelce's of today that get to move around and they can line up in the slot or they can line up and move, into position. And I was doing that 30 years ago. And so I would, I was what we call a 4-down tight end. So even when we went to 4 wide receivers, I was considered one of the wide receivers. And so I would line up in the X position. I would line up in the slot, you name it. I could line up pretty much anywhere and everywhere, and I could get downfield. Right. And then there, but Kellen Winslow was kind of the first one who really lit that up. And then you had some guys like, you go back in the day, it was more like, way back in the day, like the Ditkas of the world, Mike Ditka, who ended up going on to be the head coach of the Chicago Bears, who won the Super Bowl in '85. But, he was a guy that caught a lot of balls, but it was in that, 10 yards and turn around and catch the ball and fall forward for a few yards, kind of thing. Like I say, my crew was the group that started really getting upfield. And then you had a lot of other ones that then became athletic, and of course the league is a little bit trendy. So then you had the Tony Gonzalez's, who are the basketball background guys, that are 6'4", 6'5", super athletic, and can jump and all that sort of thing. They're probably not the best blockers in the world, but in today's world and that was the other thing I would say about the NFL today that's changed since before, is specialization. Yep. So back in the day, as a tight end, I had to be that, you got to be a great blocker like an offensive lineman. You got to be a great receiver like a wide receiver. And that's how it was. And in today's world, like a Shannon Sharpe lit it up. He was one of those tight ends that could get downfield and all that. But Shannon wasn't blocking anybody. And he said that, he said, hey, I'm not here to block. I'm here to I'll be a speed bump for you, but that's about it. I'm here to catch balls. Yeah. And so that is a little bit of an anomaly. So I think, in today's world, Kittle does a pretty good job of blocking. Travis Kelce, not so much. I mean, he's okay, but he's not, no one ever said, man, Travis Kelce threw a hell of a block on that guy. Yeah, that's probably not going to be said about him. They will talk about his ability to catch, his ability to get open, and his end zone dances, which are pretty good. I'm not going to lie. The man got some, he got some rhythm. Yeah, he got some swagger. I'm not lying. I'm not mad at him at all. But what I think very interesting too, because because you come of such a tough age of football, where it was a hard hitting run football was big. But do you remember anyone in particular, out of your time where you were like, listen, this guy is pretty good, man? Like, or did you have somebody you used to compete against the most? Like, man, I love competing against that guy. I had a few actually, so like when we played the Bears twice a year because they're in our division, I loved playing against Dave Duerson. Dave Duerson was a strong safety, and unfortunately, rest in peace, he passed away. But he was a guy that I just knew it was going to be a battle, but we had high respect for each other, and we actually were both in the NFL Players Association in our union, and we were both on the executive committee, and so we were good friends off the field. But we knew when the gun goes off, right? In the start of the game, it's like we're competing now. And we battled. We had some really great games against each other. And then Sean Gale followed him, and I had a really good, same thing, developed a friendship through Pro Bowls and things like that. And then you like competing against them. And another one would be Ronnie Lott. Ronnie Lott was he was a strong safety with the San Francisco 49ers, and Ronnie was a big hitter. That was his big thing. He just wants to come up and just knock the heck out of you. Even if he gets concussed, he didn't care. And back in the day, of course, we didn't have concussion protocol like you have today, right? So he would go knock somebody out or get knocked out himself, go to the sidelines, and then they would ask him, how many fingers are you holding up? It could be like, this, and he says 2, and they're like, okay, fine, good enough as a roundup factor, it's close enough to 3, it's good. And then give you some smelling sauce, which is ammonia, and then send you back in the game, kind of thing. So
So those are some nuances that have changed, and I like the fact that those have changed. For people that I know that are in the game that I love, as well. You, my son, you as my son-in-law, you and Tam as my son. I want you guys to have a better outcome than what some of my guys had. So I love the fact that they've done certain things. So like even when I played again, we didn't have defenseless receiver, for instance. Yes. We had guys that were teaching, coaches that were teaching, hit them with the top of your crown of your helmet, kind of thing. They were teaching that, which is basically spearing. And so that's not a good thing. It's not good for the player that's perpetrating it. It's not good for the player that's receiving it. So I like the fact that the league has gotten better in terms of some of our safety protocols, largely driven by the Players Association, because the NFL, for years, we talked to them about, hey, we need better safety. And of course, they just were like, hey, just play the game and be done with it. And now we finally created this culture that says, hey, we want to be safe. We want to give you a good game. We want to give you a very competitive game, but we want to preserve the players. Right. Now you're a couple years later, obviously, you are 60. You just turned 61. Yeah. Yeah. Probably the only 61-year-old I know with a six-pack and bigger arms. But but you nowadays, the question just came up. Do you feel certain things? Because back then your football camp, you had 2-a-days. You had to practice twice a day. It was just harder on the body. Do you feel that nowadays? Does your body hurt, or your head maybe in certain aspects? We're like, man, I know that's because of football back then. Oh, absolutely, absolutely. And there are a lot of guys that I know that I go to some of our retired player meetings, and and I see a lot of guys that are hurting, literally hurting. But the issue is that, and that's why I, like you said, I have a six-pack. I just maybe 4, but that's okay. We can round up. Oh, but it's kind of a situation where I've continued to work out since I was done playing. Because when you think about it, a lot of guys, you're working out at a world-class level, and then you get done and you're about, upper 20s, maybe low 30s or something like that, typically, if you've had a good career. And now a lot of guys abandon the workouts, but yet they still want to eat the way they used to eat, which we have to eat a lot of calories, of course, to kind of keep the weight and the protein and all that. And then you start adding more weight, and it puts more pressure on your joints. And I played in the era with the old AstroTurf, which was like sandpaper on concrete. So it was not good for your joints. And you get things like turf toe, where you hyperextend the ball of your you gotta take that foot. That kind of thing. And so I've had some issues. I've separated my shoulders. I've done a lot of damage to my body, but and then when you're young like that, you can play through it, and but you feel it much later. And that's why I'm concerned about guys like, like the Brett Favres of the world, who kept playing and was getting a beating, and he's probably going to have a not as good an outcome, but he's a quarterback too, right? So, but think about all the other tight ends and linebackers and the Lawrence Taylors of the world, that are hurting. And for me, what it helped me understand, and a part of this was because I was on the Players Association board, that we did studies on our players, because we were always trying to improve the game, improve our health, improve our opportunity to have a better outcome after we're done with the game. And so we did these studies, and what I learned was there was kind of this tipping point. Guys that retired below 250 pounds, had a better outcome than guys who left the game above that, because the ones that were above that tended to gain more weight. The ones below that tended to maintain a little better. And weight is your enemy when you're going into older age, because again, you're just putting more pressure on your joints that have already been stretched, and ligaments that have already been torn and stretched as well. So, and nutrition is a big part of it. As you know, I try to eat well. I don't eat desserts are my one weakness. But other than that, I drink water, just flat water. I don't drink sodas. I gave that up 25 years ago, whatever it was.
I don't eat red meat, mostly fish, chicken, a lot of vegetables, salads, that kind of thing, and really just try to keep my nutrition in check. And then I'm diligent to work out, because if I don't, then you'll end up gaining more weight. You're as you get older, I've also learned to modify my workouts as well, so that add more flexibility into it as I get older. I still do the anaerobic, lifting to try to keep some muscle tone, to try to kind of ameliorate those joints that I stretched, with my separated shoulders, or Yep. sternum, or ankles, all that sort of thing. So the workouts, and here's the one bit of advice that I give people: every workout, I work out 3 days a week, basically. Every workout does not have to be a world-class workout, but it needs to be consistent. Just Yeah. hit it all the time. But most people are like, well, I missed one workout, turned into 2 workouts, and then I look up, you haven't worked out in a month or 2, and then you try to start over and you get sore, and then you don't go again, that drill. So for me, it's always been just consistent. So when I retired, and 20, almost 20 years ago, or actually over 20 years ago, 25 years ago, I just was diligent to continue my workouts, modify them, but keep them going. I have 2 more questions for you. First thing first, though, your daughter wants to say hi real quick. Steph, say hi to your dad. Hey, Steph. Hi. Hi, Dad. I just saw you. Hey. Ah, funny. Oh, yeah, right. Love you. So Thank you. I got 2 Love more. you. See, she stopped by earlier. She was getting her walk in, kind of thing. Consistency. She actually listens to me. How good is that? How good is that? Consistency of workout. He said you listened to him. I was like, he didn't listen when you started dating me. So the first questions I had, obviously, it's a blessing. One of your sons kind of went the same path as you, got drafted in the first round, just had 100 career sacks. Talk about, as a football dad, obviously seeing one of your sons kind of doing his own football journey. What does it mean to you? Because I can imagine, you see your son on primetime TV with 100 career sacks. You got to be pretty proud of that. Right. No, absolutely. Absolutely. And am I proud of him? Of course, proud of all of our kids, all 3 of them. And, the one thing, I try not to get too caught up in the pride issue, but one thing I will say right off the bat is that I'm thrilled, frankly, with what God is doing in all of our kids' lives. But Cam's is obviously more front and center to the world. So being in the NFL, and so for him to get to 100 sacks, I tell people, that's a God issue in terms of, it's year 11. And he has only missed 1 game in 11 years. I mean, that's, as that's phenomenal. That just doesn't normally happen. And that's a God issue, I mean, to be able to, he does his workouts, he does his flexibility stuff, he watches his nutrition to try to put himself in a position to succeed. But at the end of the day, that's just, I mean, freak accidents happen, and all of a sudden you're out. Now, he also has played through some things, much like Dad did, that, he probably shouldn't have, and you have as well. But that's just our mentality as football players, as warriors. And we go out and do what we do. The other thing I would say is that, I'm also really thrilled when I say what God is doing in his life, is because, again, God presents us with opportunities and platforms, and he's used it well. He's in the community in New Orleans doing some really wonderful things, whether it's, with the kids. He has a bent for kids, of course. So whether he's, reading to kids in the school system, or he's out helping with, some of their, Lord knows they've got a tornado or a hurricane, seems like every year. And he's out, helping with food, or doing some of the social justice stuff that he's been doing recently with the police department, and trying to, repair relationships and try to bridge the gap between police enforcement and community. So I love all of that. And I will tell you, though, that, as a dad, because I talk to other people, always hit me up like, hey man, your son is a player, you were a player, but as a dad, how do you get them there? And there's no mystery, there's no secret.
You know, I mean, it's just a matter of, you know, if your, you know, son in this case has, number one, the desire, the discipline to do this kind of thing, because it's not easy. You know, as you know, I mean, it's not easy. You know, when you're in high school and you're torn between, oh, I get to go out with my friends this weekend and hang out and party, or do I not, you know, subject myself to, you know, teenage drinking or drugs or anything like that, and focus on working out, or, you know, go to college and still get my grades so I can stay eligible and work out. And then even at the pro level, all of a sudden you get this money thrown at you. Can you still maintain your focus and your discipline to keep your workouts in, you know, and to keep focused on what your goals are? And that's why I say it's not easy. And as a dad, for me, I've been fortunate because I've been able to coach my, you know, the boys in all in their sports as they've gone, in football in particular, since Pop Warner. And so I've been there to try to help guide them as they've gone through it. And even when they've had injuries, and to say, hey, maybe you need to shut it down. Now, sometimes they listen, most of the time they don't, but that's just the way it is. Right. And Cam and I, you know, frankly, have had to learn each other, because when I was coaching, he's super competitive. Our older son, Joffrey, as you know, is a little laid back, but Cam is super, super competitive. And so when I would tell him things, like I want to get to him right after the game and say, hey, here's what you could have done differently. Here's how we can improve, blah, blah, blah. And he was a little too emotional. I was a little too emotional, and it didn't work. And so we had to learn that we had to give ourselves a little bit of a 24-hour period, so we could have a little cool off, and we can, you know, both assess the games, get a chance to watch the film. And then I come to him with, here's some of my suggestions, and how did he see certain things, and that. And so then we were able to, you know, have better communication as it relates to, you know, some of the things that I thought he could improve upon. And to his credit, you know, he understood it, and he took the criticism. I tried to deliver it in a better manner than my dad, who was also a football coach at one point, better than how he gave it to me, because my dad was old school, and he was just kind of like, son, you don't have the mean streak in you that you need to play football. You're basically saying you're too soft. I was like, I kind of would like to hear that a little differently, but I do appreciate it was true at the time. You know, I learned and developed over time. And then that's awesome. But the last questions I have for you, because not everybody knows that you actually came out to Hamburg, you know, to come see your daughter and son-in-law and grandkids, and you went to a ELF game. You know, I think it was the Barcelona Hamburg game that you came to, and you went to the Frankfurt game as well when Hamburg played. So you've been to 2 ELF games. You know, from your perspective, NFL player, Hall of Fame dad, Hall of Fame grandpa, what was Germany for you like, and how'd you enjoy the games? Give us a little bit about that. Yeah, you know, it was interesting. You know, I had been to Germany before. Early on, the NFL was trying to, you know, expose themselves to Europe, and so we had a game in Berlin, and that was really interesting because we had it in the stadium where the Olympics were, and that kind of thing. And that was great from a historical and nostalgic standpoint. And that was us playing the then, gosh, I want to say maybe Chicago Bears or something like that. But going to the ELF this year was really interesting to me. I thought it was, you know, the crowd size was obviously, it's not a, you know, NFL stadium with 70,000 people or whatever, but what I really enjoyed about it, and to see a progress, because even when I played in Berlin, or even we played in London back in the early 80s, and virtually most of the fans did not understand the game. And what I noticed with ELF is that a lot of the fans, frankly, understood the game. And I love the energy of the crowd that was there. And, you know, they had some chants going, and you know, all that kind of thing. They you know, were wearing, you know, jersey numbers, and they kind of had some of the vibe that you see in the NFL, with some tailgating before the game, and you know, just the energy was awesome. And I was also impressed with the level of play.
because in Germany, as you know, they don't have, kids playing from little league all the way through, kind of thing. I mean, they're starting some of that. And so some kids are getting in, like you started with club sport, club football. And while I think that was a really good, it was a good kind of beginner system. You were playing with, when you were, 16, you were playing with 20 and 30-year-olds, if not, a 40-year-old or two, kind of thing. So you get to be, you get to grow up pretty quickly in that situation. But because they don't have that progression yet, I was surprised that some of the talent was as good as it was. Yeah. And then you look at some of those players, and they have already gone to college. It was interesting. I think it was maybe some of the Italian players seemed to have more, of their skill positions that had gone to U.S. colleges and played college ball, and that kind of thing. So I'm excited for ELF because I think over time they have become pretty quickly, actually, in a year, all of a sudden they're like the go-to league, for players that have been in playing ball in Europe. And again, it's, in my opinion, I think it's only going to get better and elevate from here. Indeed. Well, Pops, thank you for your time. I know you got to go probably to your next meeting and whatnot. Yes, indeed. So please, everybody, say thank you for Pops. It took his time. I know he's working, but there was some great answers. And, I appreciate that we can just hear, just who's been playing football longer than I've been in life. It just gives you just even that much more perspective to the game, to the people around, and just overall, we really appreciate you. Yeah. No, I appreciate that. And again, I love what you all are doing, by putting on these types of podcasts and et cetera, that help inform people and give them a little better face to football, because again, it's pretty easy to focus in on games and stats and things of that nature. So I love the fact that you're putting, like you say, the person in front of the fans, and I think they can hopefully appreciate that. I know I get a lot of comments from other dads about hey, what do you do to get your son in, or things like that, and it's like, hey, again, you gotta do what you can, and just be supportive of it. And like you've heard me say this, we're supportive of all our kids in whatever they want to do, and whether that's football, basketball, frankly, music, art, you name it. Just support your kids and enjoy the ride. And your story, in my mind, is one of the great ones as well, because of what you did and what your mom did, and to support you, to say, hey, you know what, I'll figure it out to get you in this club team and make that happen, and gymnastics before that, and on and on, and then and be supportive when, hey, here you are, her only boy or only son, go out of the country, to go to school. I mean, that's a big deal. And so it's great for people to hear those kind of stories, the personal side of people's journey, because they're pretty inspirational for sure. Thanks, Pops. I'll catch you later at dinner then. Exactly. See you then. Right. Love you. All right, bye. Man. Love you. Bye. Ehrenmann, Ehrenpapa, Schwiegerpapa, NFL-Spieler, you name it. Der Typ ist echt, es ist sehr schön, jemand wie ihm im Boot zu haben, weißt du, weil auch ich meine, ich frage ihn nicht oft, aber wenn ich eine Frage habe, dann weiß ich ganz genau, dass so jemand wie er genügend Antworten hat. Ich weiß, einmal habe ich ihm was gefragt, bestimmt 90 Minuten ohne Punkt hat er mir eine Antwort gegeben. Ich so, uff. Nein, Mann, aber echt, es ist echt top. Ich habe mich gefreut, dass ihr auch natürlich am Start seid. Kasims Internet, ja, mein Internet ist bei, aber es geht hier nicht um mich, es geht hier um alle, die in der Märchenstunde sind. Eigentlich sollte ich es nicht mehr Kasim Märchenstunde nennen, sondern Märchenstunde des Gasts. Mann. Habt ihr noch ein paar Fragen oder so? Ich gehe sonst ein paar Fragen ein, und dann ist gleich Schicht im Schacht. Ja, aber sein Internet war auf jeden Fall Jupti.
auf jeden Fall Jupti. Und Steve hat leider kein Instagram, aber es ist ja jetzt immer so cool zu hören, besonders weil der Typ der hat alles gesehen. Der hat gegen jeden gespielt, den ihr kennt bestimmt oder kennt jemand, der gegen ihn gespielt hat. Ich war mit ihm beim Pro Bowl. Wir sind 3-mal zusammen zum Pro Bowl gegangen mit Cam. Du siehst die ganzen Spieler, Coaches, die kennen ihn irgendwie. Du siehst halt Legenden, die kennen ihn. Und ich sage euch, wenn ihr mit Cam Jordan und Steve Jordan am Pro Bowl einfach durchs Pro Bowl Hotel läuft, bestimmt für 50 Meter Luftlinie braucht ihr 3 Stunden. Weil 1000 Leute einfach sagen, hey Steve, hey, what's up, hey, what's going on? Aber ja, Mann. Und ich weiß auch noch, ich meine, die Frage habe ich mir nicht gestellt, weil sonst hätten wir noch eine halbe Stunde gesessen. Aber ich weiß noch, als ich Stefanie angefangen habe zu daten, weißt du, er ist immer real. Er sagt so, hey Stefanie, du weißt, wie es ist. NFL-Spieler, die ticken ein bisschen anders. Weißt du, und dann Kasim und Cam sind gut befreundet. Wenn da irgendwas verkehrt geht, dann ist deren Freundschaft im Arsch, bla bla bla. Und dann, weißt du, Stefanie war auch der, war angepisst. So, was? Nein, Mann. Und Cam meint auch so, ey, Kasim, wenn du meine Schwester auf ein Date nimmst, dann musst du sie heiraten. Ich so, original. Okay. Und echt 12 Monate später haben wir einfach geheiratet. Einer fragt nach E-Mail-Adresse. Aber ja, jedes Family-Event ist toll. Wir waren gestern mit ihm im Kino, haben es ist Ehrenopa, mit den Kids haben wir Sing 2 geguckt. Das macht immer Spaß. Und dann sehen die Fotos, wo er noch Football gespielt hat. So es ist nie langweilig hier. Also ist echt top. Ich glaube, die Kamera ist das Problem und nicht der Internet. Nein, ich glaube, weil es eine andere Kamera. Guck mal hier. Ich habe 3 Kameras, die normalerweise ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ihr euch mit IT auskennt und Internet, schreibt mich bei Instagram und dann lösen wir dieses Problem. Na gut. Wollte ich nochmal sagen, Playoffs, natürlich werden wir morgen hart besprechen. Die Playoffs waren knusprig. Und das waren einfach richtig gute Spiele. Morgen Intro, das Drehbuch ist fertig, aber momentan ist einfach so viel los. Auch Überraschung für euch, okay? Aber ich hatte leider keine Zeit mit den Kids und so. Aber es ist echt lustig. Aber also in den Playoffs auf jeden Fall, das Intro wird droppen, weil das ist, glaube ich, das legt noch mal einen drauf. Was immer viel für Intros gesehen habt, ihr wisst, ich mag immer gern einen drauflegen. Nicht einfach ein Billig-Intro, sondern das muss immer besser sein. Und ich glaube, dieses Intro könnte einen Oscar gewinnen. Also, ich bin dann raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir waren 1400 Leute, Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Ich rufe gleich Björn an. Ich gebe ihm nochmal einen Kuss. Und habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Tschö.